Hello everyone. Hello, sir. How are you, sir? He is covered with small rashes and they're itching a lot. My full body is itching. So I could not go to the university today. So I'm taking the class from my home right now. But otherwise I'm okay. Physically it's okay, but I don't know what is happening. Am I clearly audible? Students, am I clearly audible? Do you Yes, hear me? sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so how many students have joined so far? Okay, so it is schoolhouse right now. Start the class. Is the screen visible to you? Yes, sir. So do you have any quiz today? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. স্যার আপনি তো হচ্ছে আমাদের নেক্সট সানডেতে স্যার কুইজ নেওয়ার কথা বলছিলেন স্যার, যদি হচ্ছে আমাদের সিলেবাসটা বলে দিতেন যে এ পর্যন্ত আমাদের কুইজে আসবে স্যার, বললে কি ভালো হতো স্যার। তো বলে দিতাম মানে সিলেবাস তোমরা জানো না? স্যার আপনি স্যার সিলেবাস ওইদিন মেনশন করেননি থেকে স্যার হচ্ছে আজকে কুইজটা নেননি স্যার, বলেছেন যে আজকে হচ্ছে মেনশন করে দিবেন যে আমাদের সিলেবাসটা কত পর্যন্ত থাকবে। যা কিছু পড়াবো সবকিছুই কুইজে থাকবে এরকম বলেছিলাম। আজকে যতটুকু পড়াতে পারবো আপ টু দিস উইল বি ইয়োর সিলেবাস। স্যার স্লাইডগুলো শেয়ার করে দিতেন। ফাইলগুলো শেয়ার করে নিন। আচ্ছা তোমাদের ফাইলগুলো একটু শেয়ার করে দিলাম। Just a second, please. Is it raining around you? বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে তোমাদের এখানে সবার? জি, স্যার। না, স্যার। Inside Dhaka, it জি, is স্যার। outside the Dhaka. What is happening? Is it raining? স্যার আমাদের sir. এখানে বৃষ্টি হচ্ছে না স্যার, রোদ আছে নাটোরের এইদিকে স্যার। Okay, so at the extreme end. So what about the temperature at Nator? Rajipuram. Okay. What's the temperature of Nator? Is it cooling down or not? স্যার কুলিং ডাউন, বাট মাঝে মাঝে রোদ আসতেছে, আবার মানে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বৃষ্টি হওয়ার কোনো আশঙ্কা বোঝা যাচ্ছে না। No. I mean, what about the overall atmospheric temperature? নাটোর তো আগে ঠান্ডা হবে তাই না, রাজশাহী নাটোর। তো তোমাদের ওখানে কি একটু ঠান্ডা ঠান্ডা পড়ছে নাকি না? ঠান্ডা ঠান্ডা লাগতেছে স্যার, মনে হচ্ছে শীত পড়বে আর কি, এরকম ভাব। সেটাই জিজ্ঞেস করছি, বিকজ দিন তো অক্টোবর, তো একটু একটু তো ঠান্ডা ওদিকে এখন অলরেডি শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। জি স্যার।
So let me share you the slides. Basically, these slides are designed and prepared by Dr. Ifat Zahan. So ওর স্লাইডটা একদম যা আছে ও আমি দিয়ে দিচ্ছি। So where should I upload? Let me upload them. Oh my god, it is itching. Extremely annoying. Okay, so let me upload it to the files section. So up to 6, after lecture 6, it is uploaded. Have you found it? So have you found it? I hope so. Okay, so let me start the new lecture today. It's about the bundle conductor. So, are you observing my screen, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Any question? So today we are going to study about the bundle conductor. So what is the bundle conductor? Actually, it is made of two or more subconductors as a one phase. Basically, in a single phase, there should be more than one conductor. That is called the bundle conductor. So the voltage greater than 220 kilovolt, it is preferable to use more than one conductor per phase, which is known as the bundle conductor. Like whatever you're observing through this picture, basically in each and every phase, how many bundle conductors are here? How many bundle conductors are here? Basically, two bundle conductors are here. Generally, in each phase, or in each phase has 2 or 3 or 4 conductors. Each phase has 2 or 3 or 4 conductors as a bundle conductor. Now, the bundle conductors are separated by spacers. Like if you just observe the pictures, you will find that in the picture number A, which is this one, in a single phase, 2-wire bundle conductor, how many this is basically the spacers. So what is the benefit of using the spacers? Anyone? Any idea why the spacers are needed? স্যার দুইটার জন্য স্যার মানে স্যার দুইটা ওয়্যারের মধ্যে ডিসটেন্স ক্রিয়েট করার জন্য স্যার শর্ট সার্কিট যেন না হয় হবে দুইটা ওয়্যার তো সেম ভোল্টেজ ক্যারি করছে, শর্ট সার্কিট কেন হবে? এটা শর্ট সার্কিটের জন্য অ্যাকচুয়ালি, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ক্ল্যাশ যাতে না হয়, মানে একটার সাথে আরেকটা যাতে ধাক্কা না খায়, বা একটার সাথে আরেকটা যাতে মানে লেগে যাকে বাংলা বলে বাড়ি না খায়, রাইট? তো টু সেপারেট দেম ফিজিক্যালি, বেসিক্যালি দিস কাইন্ড অফ স্পেসার্স আর ইউজড। যদি দুটো বান্ডেল কন্ডাক্টর থাকে তাহলে বেসিক্যালি দিস কাইন্ড অফ স্পেসার্স আর ইউজড। যদি তিনটা থাকে তাহলে ট্রায়াঙ্গুলার শেপ স্পেসার্স আর ইউজড। যদি চারটা থাকে তাহলে বেসিক্যালি এই ধরনের স্কোয়ার কাইন্ড অফ স্পেসার্স আর ইউজড। ওকে স্যার এই চারটা কি স্যার এক ফেজেরই স্যার? হ্যাঁ, এটাই তো বান্ডেল কন্ডাক্টর। দেখো কি বলেছে, generally each phase has 2 or 3 or 4 conductors in a bundle conductor. And what is a bundle conductor? A bundle conductor is a conductor which is made up of 2 or more subconductors and used as one phase conductor. For voltages greater than 220 kV,
it is preferable to use more than one conductor per phase, which is known as the bundle conductor. That is, R phase A, there must be one bundle conductor. Do you understand? সাব কন্ডাক্টরটা কি স্যার? ওই যে এক একটাকে বলা হচ্ছে সাবকন্ডাক্টর, বুঝুন নেই? The combination of two are the bundle conductor, but one conductor is basically the subconductor. এখানে তিনটা কন্ডাক্টর আছে, so these three conductors are making a single conductor, or you understand everyone? ইয়েস স্যার। কথা শোনা ইয়েস যায় স্যার। স্যার কথা শোনা যায় না। So is it okay? জি স্যার, এখন শোনা যাচ্ছে, বাট মাঝখানে আটকায় গেছিলেন স্যার। জি স্যার, মাঝখানে আটকে গিয়েছিল। Okay. So conductors of a phase are grouped together by a metallic structure called spacers. The spacers help maintaining constant distance between the conductors throughout the length, avoid clashing of the conductor among themselves, and also connect them in parallel. So the many conductors, usually 2, 3, or 4. So to maintain the distance between those two conductors or subconductors, the spacers are used. So spacers are generally the metallic body. The spacers are used to maintain the distance between two conductors, and it is also used for avoid clashing of conductors among themselves, and also connect them in parallel condition. Now, do you have any questions from here? No, sir. So what are No, the sir. advantages of bundle conductors? So first of all, bundling reduces the line reactance. Bundle conductor actually reduces the line reactance. How the line reactance are reduced? Basically, we need to do some calculation. This kind of calculation will come later. So from there, you can understand this bundle conductors will reduce the reactance value. Reactance means X. X is 2 pi FL. So L value is reduced. So using the bundle conductor, we can reduce the value of inductance in the transmission line. The most important advantage of bundle conductor is its ability to reduce the corona effect. The corona effect it is not the corona pandemic or coronavirus kind of thing. The corona effect is when you think about a high voltage transmission line, what happens around the body of the conductor, the ionization happens, or the air becomes ionized. যেহেতু অনেক বেশি পরিমাণ ভোল্টেজ থাকে লং ট্রান্সমিশন লাইনে 220 কেভি, 660 কেভি, 330 কেভি, তো যেটা হয় যে তোমার যে ওয়্যার যেটা আছে, ওয়্যারের আশেপাশের যে অ্যাটমসফিয়ার, দে বিকাম অ্যাটম আয়োনাইজড। তো এটা যখন আয়োনাইজড হয়ে যায়, ইট ক্রিয়েটস এ হিস নয়েজ। দেখবে যে লং ট্রান্সমিশন লাইনের নিচ দিয়ে যদি কখনো হাঁটতে হয় বা কখনো যেতে হয়, বিশেষ করে at the night, you may get some hiss noise. So that is called the corona. So that kind of corona effect can be reduced if you just use the bundle conductors rather than a single conductor. না একটা মোটা একটা wire use না করে, if you just use the bundle conductors, then we can reduce the line corona effect. Now, another one is bundle reduces surge impedance. The surge impedance is basically when the inductance decreases, the impedance of the system will also decreases. It also reduces the radio interference. The bundle conductor also reduces the radio interference.
But there is another advantage which has not mentioned over here. Basically, if you think about a large diameter wire, the strength of the wire should be higher. It means যখন তুমি একটা কন্ডাক্টরের কথা চিন্তা করছো যেটা অনেক বেশি মানে ডায়ামিটারটা অনেক বেশি, রেডিয়াসটা অনেক বেশি, so definitely the weight of that conductor will also be huge. এবার এই কন্ডাক্টরটাকে যখন তুমি ঝুলাতে যাবে বা কনস্ট্রাকশন করতে যাবে, তো এটা তো আসলে কি হবে, মানে এটাকে এই এই ওর নিজের যে ওয়েট সেটার জন্যই তো এটা ঝুলে থাকতে চাবে বা সেটার জন্য এটা অ্যাকচুয়ালি ছিঁড়ে যেতে পারে। সো হোয়াট ইউ শুড ডু, you have to make sure that there are enough metal metal strength inside the conductor so that it would not break up. তো সেই কারণে বান্ডেল কন্ডাক্টরের সুবিধাটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি মানে তুমি একই ভোল্টেজ তুমি সাপ্লাই করতে পারবে, একই ভোল্টেজ তুমি ট্রান্সমিট করতে পারছো, বাট different subconductors are used and the radius of the subconductor is not equal to the radius of the single conductor. মানে তুমি বান্ডেল কন্ডাক্টরের জায়গায় যদি তুমি একটা সিঙ্গেল কন্ডাক্টর ইউজ করতে চাইতা, তো সিঙ্গেল কন্ডাক্টরের ওয়েটটা আসলে বেশি হয়ে যেত, এবং অনেক সময় ওয়েট রিডাকশনের জন্য ইট ইজ বেটার টু ইউজ দ্য bundle conductor. So for the math, what should be the changed? The change will be for a two wire bundle conductor, যেরকম যদি থাকে যে সিঙ্গেল ফেজের মধ্যে দুটা সাব কন্ডাক্টর দিয়ে একটা বান্ডেল কন্ডাক্টর তৈরি করা হচ্ছে, in such a case the inductance formula should be 2 into 10⁷ ln GMD divided by GMR Henry per meter. তখন এটা যেটা করতে হবে বান্ডেল কন্ডাক্টরের জন্য বেসিক্যালি ডিএস যেটা ডিএস হয়ে যাবে ডিএসবি। তো ডিএসবি এর ভ্যালুটা তখন কিভাবে বের করতে হবে, রুট ওভার অফ ডিএস মাল্টিপ্লাইড বাই ডি। এখন বলতে হবে যে স্যার ডিএসটা আবার কোত্থেকে আসলো, লেট মি শো। So we did this kind of maths, right? Could you remember, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. আছে এই ধরনের ম্যাথ আমরা করেছিলাম। সো দ্য ডিএস টা যেন কি ছিল বলতো, হোয়াট ইজ ডিএস? সেলফ জিএমডি, রাইট? হোয়াট ইজ সেলফ জিএমডি? এস বলতে কি বোঝায় সেলফ, এম বলতে কি বোঝায় মিউচুয়াল। সো হোয়াট ইজ জিএমডি? এনিওয়ান? সব ভুলে খেয়ে ফেলছি দেখতেছি। হোয়াট ইজ জিএমডি? Geometrical mean distance, sir. Geometrical mean distance. One is the self geometrical mean distance, which is the ds. Another one is the mutual geometrical mean distance, which is the dm. ঠিক আছে? So one is ds, another one is dm. So এখন যদি তোমাদের সেলফ যেটা আছে মানে একটা ওয়্যার যেটা সিঙ্গেল একটা কেবল যদি চিন্তা করি, মনে করি সিঙ্গেল একটা ফেজের মধ্যে সিঙ্গেল একটা ওয়্যার আছে, তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে সেলফ জিএমডিটা নিতে হবে। বাট সেটার মধ্যে যদি আবার আরেকটা চলে আসে, দেন ইট উইল বি দ্য মিন মিউচুয়াল জিএমডিটা আমাদের নিতে হবে। এখন প্রবলেমটা হচ্ছে যে নাও আওয়ার সিস্টেম হ্যাজ a single phase but with multiple conductor. Single phase with multiple conductors. এখন সিঙ্গেল ফেজ আছে ঠিক আছে, এন্ড মাল্টিপল কন্ডাক্টর যখন চলে আসবে তখন অ্যাকচুয়ালি আমরা ডিএস নিয়ে আর কাজ করতে পারবো না। উই হ্যাভ টু টেক দ্য ডিএসবি। ওকে, ডিএসবি স্ট্যান্ডস ফর হোয়াট? বি স্ট্যান্ডস ফর বান্ডেল। ওকে, উই হ্যাভ টু ডিল উইথ দ্য ডিএসবি। এখন ডিএসবিটা হবে ওয়ান্স অ্যাগেইন ফর্মুলা তোমাদের দেওয়া থাকবে, বাট কোনটা কখন ইউজ করতে হবে সেটা আসলে তোমাদের বিষয়। So for the DSB for a two-wire bundle conductor, what you should do? Root over of ds into d. You have to take the root over of ds into d.
আচ্ছা, যদি 3টা থাকে তাহলে কি করতে হবে? root over of মানে 3 root of ds into d into d, that means 3 root of ds into d square, ঠিক আছে? if it is 4 এর ক্ষেত্রে 1.09 4 root of ds into d into d into d, that is d cube. এখন কথা হচ্ছে স্যার এগুলো কোত্থেকে আসলো? বেসিক্যালি দিস কাইন্ড অফ থিংস আর নট কি বলবো, দিস আর নট টট টু ইউ। এই ধরনের ফর্মুলা যেগুলো আছে সেগুলো আসলে এখানে ডেরিভেশন তোমাদের শেখানো হয় নাই। সো যদি আমরা ডেরিভেশন গুলো দেখি, বেসিক্যালি দিস কাইন্ড অফ রেজাল্টস উইল কাম আপ। ওকে, সো ফর দ্য বান্ডল কন্ডাক্টর, if it is a two subconductor in a single conductor, we have to use this formula, root over of ds into d. যদি 3টা থাকে root over 3 root of ds into d square, যদি 4টা থাকে তাহলে কি করতে হবে? 4 root of ds into d cube, but that must be multiplied by 1.09. and কোশ্চেন হচ্ছে স্যার কেন মাল্টিপ্লাইড বাই 1.09? সেটা যদি বুঝাতে যাই তাহলে আসলে আমাদের এই ক্যালকুলেশন গুলো কোত্থেকে আসতেছে, কিভাবে আসতেছে, we need to study those things from the very beginning, which is not in our syllabus. Now, for the capacitance calculation, it is not for inductance, it is basically for the capacitance. Are you observing my screen again? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Are you with me? Yes, sir. I hope so. Yes, sir. For the GMR, for capacitance calculation, it is 2 by epsilon divided by ln GMD divided by GMR. তো এখানে যখন আমরা GMR টা ক্যালকুলেশন করব, what should we do? We have to take the bundle conductor value. For capacitor, it is denoted as DSCB. DS হচ্ছে self, B হচ্ছে bundle, C for capacitance. So DSBC or DSCB, whatever you say, is root over R into D. What is the R? R is the radius of the cable. For 3 wire, this is the formula. For 4 wire, that is the formula. Okay, so you need to remember this. Remember not the formula, remember which one should be used at which case. That must be remembered. এখন যদি এরকম হয় যে অ্যাকচুয়ালি এগুলো কিছু কোড ওয়ার্ড আছে, হ্যাঁ, মানে তোমার এটা হচ্ছে যে ওয়্যার যখন ইউজ করা হয়, দে হ্যাভ সাম কোড ওয়ার্ডস লাইক অস্ট্রিচ, পেলিকান, হক, হেন, ডাক, পিজেন্ট, এগুলো হচ্ছে পাখির নামে আর কি, ডিফারেন্ট পাখির নামে আছে। সো সাপোজ ফর দ্য পিজেন্ট, দ্য আউটার ডায়ামিটার is 1.3282 inch. Okay, what is the outer diameter? This much. What is the resistance? Resistance is 0.0821. 50 degree 20 degree কত? 0.0751. So GMR কত? GMR value is 0.0466 ফিটে দেওয়া আছে। দেন ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাকট্যান্স 60 হার্টজের জন্য এটা ক্যালকুলেট করে দেওয়া আছে। বেসিক্যালি এখান থেকে আসলে দিস ইজ এ চার্ট which is followed by the engineers, যে যখন এটাকে ডিজাইন করা হয় ট্রান্সমিশন লাইন, তো তখন আমরা কি ধরনের ম্যাটেরিয়াল ইউজ করব বা কোন কোন ডিজাইনের সিস্টেমটা ইউজ করব বা কোন ধরনের ওয়্যার ইউজ করব, লাইক অসপ্রে যদি চিন্তা করো তাহলে হাউ মেনি স্ট্র্যান্ডস আর হিয়ার? অ্যালুমিনিয়াম স্ট্র্যান্ড হচ্ছে 18টা, আর কি আছে এসটি জানে কি স্ট্রনসিয়াম না কি জানি ভুলে গেছে, দ্যাট ইজ 1। তো মানে এতগুলো স্ট্র্যান্ড থাকবে। স্ট্র্যান্ড বলতে কি বোঝায়? মানে চুলের বেনির কথা যদি চিন্তা করো, তো প্রতিটা চুল হচ্ছে এক একটা মানে স্ট্র্যান্ড, আর বেনি তো হচ্ছে পুরোটা। এবার দিস ইজ দ্য কেবল which we are talking about for the long transmission system. So in the fuse end, the amount of aluminum wire is 54, amount of strontium is 19, layers of aluminum is 3, outside diameter is this much, at 20 degrees Celsius the resistance is this much, for that is for DC. For AC, for 20 degree 0.0751, for 50 degree 0.0821. আর GMR ভ্যালুটা কত হবে সেটা ফিটে দেওয়া আছে, বুঝতে পারছো?
তার মানে এই টেবিলটা আসলে আমাদের মুখস্থ করারও কিছু নাই, বাট অ্যাজ এ ডিজাইনার when you have this table your life will be much more easier. So this is basically from the data sheet of different kind of wares. মানে এই যে কোড ওয়ার্ড যেগুলো দেখতে পাচ্ছ, these are related to the wares. Is it clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. জি স্যার। মানে এখানে যে জিএমআর এর ভ্যালু কত হবে, যে আমরা যখন কথার কথা একটা ট্রান্সমিশন লাইন বানাতে চাচ্ছি, সাপোজ আমরা ডাভ ক্যাটাগরি যেটা সেই ধরনের ওয়্যারটা ইউজ করতে চাচ্ছি, ফর দোজ ওয়্যার হোয়াট উড বি দ্য জিএমআর ভ্যালু দ্যাট ইজ অলরেডি রিটেন ওভার হিয়ার। এটা কিভাবে হয়েছে, এটা বেসিক্যালি ম্যানুফ্যাকচারার যে সে নিজে এটা ম্যানুফ্যাকচারিং করে এটা ভ্যালুটা দিয়ে দিয়েছে, মানে সে ক্যালকুলেশন করে এই ভ্যালুটা দিয়ে দিয়েছে। বুঝতে পারছো? Yes, sir. Now let's do the math again, the similar kind of math which we have done so far. So in this problem number 1, each conductor of the bundle conductor line is shown in figure 3 in ACSR fusant. ACSR fusant, fusant bolte ki বোঝাচ্ছে বলো তো? This is the wire. Fusant bolte কোনটাকে বোঝাচ্ছে? This wire. ঠিক আছে? ACSR fusant. তো এখানে কি বলে দেওয়া আছে? বলে দেওয়া হচ্ছে find the inductive reactance in ohm per kilometers per phase for D is equals to 45 centimeters. So what is the D here? ওই যে স্পেসার যেটা আছে দুইটার মাঝখানে যে স্পেসার আছে না, ওটার যে ডিস্টেন্সটা যেটা হবে মানে from center to center. So from center to center the distance between them is 45 centimeter. Also find the per unit series reactance in line if the length is 160 kilometer and base voltage is base is 100 MVA for 345 kV and 60 hertz system. তার মানে এই সিস্টেমটার ফ্রিকোয়েন্সি 60 hertz, voltage rating is 345, line voltage is 345 kV and the system is 100 megavolt ampere. Okay, so এটাকে আমরা তাহলে কিভাবে করব, কিভাবে এটাকে সলিউশন বের করব? Basically from the table we can find out that ds value is this much. দেখো তো ঠিক আছে কিনা? What's the ds value? জি স্যার, ঠিক আছে স্যার। The ds value যদি এখানে ফিজেন্টের পরিবর্তে মনে করি একই ম্যাথ আমি তোমাদেরকে দিলাম, but maybe for the parakit, do you think you have to take the same ds value? No, sir. নো স্যার। Okay. No, sir. তো তাহলে এখানে কি করা হচ্ছে, দেওয়া হচ্ছে যে from the ACSR table the ds value is 0.0466 feet. Now if you just convert the to the meter, থাকবে sorry sir, yeah, definitely value হয় দেওয়া থাকবে, না টেবিল দেওয়া থাকবে, নতুবা ভ্যালুটা দেওয়া থাকবে, তাহলে তুমি কিভাবে বের করবা, তাই না? হয় তোমাকে টেবিলটা দেওয়া থাকতে হবে, নতুবা হচ্ছে তোমার ভ্যালুটা দেওয়া থাকতে হবে। তো এখানে কি বলে দেওয়া হচ্ছে যে ds is 0.0466 feet. Now if you convert it to the meter, the value is 0.3048 meter. ফিট থেকে মিটারে কনভার্ট করতে গেলে যা করতে হয় করতে হবে, ঠিক আছে? Then what should you do? Now for two strand bundle conductor we know that dsb is ds multiplied by d. We know the ds value, but we need the dsb. So dsb is how much? Basically 0.08 meter. Do you understand this one? Yes, sir. Okay. স্যার 0.3048 0.30 বুঝি নাই, এটা স্যার বুঝেন। এটা বোঝো নাই? আচ্ছা, 0.0466. জিরো 0.0466 ঠিক আছে না, নাকি না? কত জনের ভালোটা ছিল?
0.0466. So if we just convert the 0.0466 to the equivalent meter, so what should be the value? What is the value? 0.04. তো কত আছে 0.0466, কত হবে তাহলে 0.014 মিটার, তাই না? আচ্ছা তাই তো we multiply feet. ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা কোত্থেকে এসছে, মানে 0.0466 ফিট, সেটাকে যদি আমি মিটারে কনভার্ট করতে চাই তাহলে কি করব দেখি তো ভুল হয়েছে কিনা কোনোভাবে। 0.0466 ফিট সেটাকে যদি মিটারে কনভার্ট করতে চাই, it will be 0.0142, is not it? The meter value should be 0.0142. আচ্ছা, আর সবগুলো ভ্যালু কিসে দেওয়া আছে? মিটারে দেওয়া আছে। তাহলে তো আসলেই তো ভুল করেছো, গুড। তাহলে এটা কত হবে বলো তো? ডিএস কত হবে? এটা কি সব কি ফিটে নিয়ে গেছে? এটা তো 4 আচ্ছা আমরা নিজেরাই করি না, নিজেরা করি না। ডিএস কত? হোয়াটস দ্য ডিএস? ডিএস কত হচ্ছে তাহলে? 0.0142, 0.01428, এটা হচ্ছে ডিএস। ঠিক আছে, মাল্টিপ্লাই করতে হবে কত দিয়ে বলো? মাল্টিপ্লাই করতে হবে কত দিয়ে? ডি দিয়ে, তাই তো? ডি কত ডিসটেন্সটা? 3.3048 0.45 মিটার। রুট ওভার করতে হবে কত দিয়ে? এন্ড হোল রুট। দেখো তো রেজাল্টটা কত আসে। স্যার 0.081 তার মানে রেজাল্ট হচ্ছে 0.0801 মিটার। ঠিক আছে কি? স্যার মাঝে স্যার 0.3048, এইটা কি স্যার? এটা হচ্ছে 1 feet is equals to that much meter. 1 feet is 0.3048 meter. You got it? 1 foot ওকে স্যার, বুঝতে পারছি। 0.3048 মিটার। ওকে, তো তাহলে 1 ফিট যদি এত হয় তাহলে 0.046 কত হবে? মিটারে কনভার্ট হলো, দেন দ্যাট ইজ মাল্টিপ্লাইড বাই দ্য ডি। ডি ইজ 0.45, আলটিমেটলি দ্য রেজাল্ট ইজ 0.08 মিটার। আর জিএমডি কত? জিএমডি আগের ফর্মুলা। ফর জিএমডি the distances will be taken, external distances. So 8 in 16, root 3 of 8 is 16. So it is becoming 10.08. So তাহলে আমাদের ইন্ডাকটেন্স কত দাঁড়াচ্ছে? The inductance is becoming 2 into 10 to the power minus 7 ln GMD divided by DSB. Ultimately the result is becoming something, এবং সেটাকে যদি তুমি এক্সেল বের করতে চাও, inductance per phase, this value should come up 0.365 ohm per kilometer. And যদি entire length এর জন্য বের করতে চাও, definitely you have to multiply it by 160. Do you get it, everyone? Yes sir. তাহলে এই ম্যাথের থেকে আমরা তো এই ধরনের একটা ম্যাথ আগেও করেছিলাম, তাই না? আমি একটু দেখাই তোমাদেরকে। এই ম্যাথটা একটু পরিচিত না আমাদের?
আমরা অলমোস্ট এই ধরনের একটা ম্যাথ করেছিলাম, লাইক দিস ওয়ান। জি স্যার, করেছেন স্যার। আমরা অলমোস্ট এই ধরনের একটা ম্যাথ করেছি। সো ম্যাথ 1 2 3 তিনটা ছিল। তো এখানে পার্থক্যটা কি বলতো? হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স? এখানেও কিন্তু তিনটা ফেজই আছে। এটা 3 ফেজ 3 ওয়্যার সিস্টেম, এটাও 3 ফেজ 3 ওয়্যার সিস্টেমই বলবো, কিন্তু ইন এ সিঙ্গেল ফেজ ইট ইজ এ বান্ডল কন্ডাক্টর। ইন এ সিঙ্গেল ফেজ ইট ইজ এ বান্ডল কন্ডাক্টর। Could you compare? তো আগে যেটা করেছিলাম, আগে যে ফর্মুলাটা ছিল সেখানে আমাদের কি কি করতে হতো বলতো? ডি ইকুইভ্যালেন্ট ডিভাইডেড বাই আর। কিন্তু এখানে কিন্তু সেটা করলে হচ্ছে না। বেসিক্যালি হোয়াট উই নিড টু ডু, উই নিড টু ফাইন্ড আউট দ্য ডিএসবি। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। আগে ইকুইল্যাটারাল ডিসটেন্স নিতাম, এখনো ইকুইল্যাটারাল ডিসটেন্সটা ঠিকই আছে। ওটা ঠিক আছে, উপরের পার্ট ঠিক আছে, কিন্তু নিচের পার্টে একটু চেঞ্জ করতে হচ্ছে। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়েস স্যার। Yes, sir. সো জাস্ট এখানে চিন্তা করে দেখতে পারো যে কনসেপ্ট অফ সেলফ জিএমডি এন্ড মিউচুয়াল জিএমডি যেটা ছিল, তো সেলফ জিএমডি তে হচ্ছে ডিএস যেটা দ্যাট ওয়াজ 0.7788 টাইমস অফ আর, কিন্তু এখন স্পেসিং বিটুইন কন্ডাক্টরস হচ্ছে ডিএম, তো সেটাতে ক্যালকুলেশন করা হচ্ছে। কিন্তু এখন প্রবলেমটা যেটা হচ্ছে যে ইন এ সিঙ্গেল ফেজ দেয়ার আর টু বান্ডল কন্ডাক্টরস। দ্য সিঙ্গেল ফেজ বান্ডল কন্ডাক্টরস আর টু। ওকে, প্রত্যেকটা ফেজের মধ্যে দুটো করে বান্ডল কন্ডাক্টর আছে। সো ইন সাচ এ কেস, হাউ টু ডু দ্য ম্যাথ? That would be the difference. The difference is we need to find out the DSB. Previously we had to do the math with DS, now it should be DSB. Okay, now let's do the second one. So that's the number 1. Now the number 2. What did it say? Find the capacitance to neutral of the line shown in figure 3 in ohms kilometer per phase. ঠিক আছে, so তার মানে it's a 3 phase 3 wire line, but কি কি দেওয়া আছে? Per phase there are 2 bundle conductors. In a phase there are 2 bundle conductors, A prime, B prime and C prime. আর কি কি দেওয়া আছে? The distance is 8 meter, 8 meter. The hole will be 16 meter. What is the D value? What is the D value? আর তো কিছু দেওয়া নাই মনে হয়। এটা কি ওয়্যারের কথা বলে দিচ্ছে? মনে হয় এটাও ফিজেন্টের জন্য নাকি? তো ফিজেন্টের জন্য ইয়াটা কত? কি বলে ওয়্যারের রেডিয়াস কত? দেখি তো পাই কিনা আমরা। What's the diameter? What's the diameter? Student? ডিএস স্যার। স্যার 1382। It is 1.382. It is not 1382. It is perhaps 1.382. আচ্ছা, আমি আবার একটু দেখি তো এটা ঠিক আছে কিনা। So just check. Oh, by the way, ACSR টা কি জিনিস বলতে পারবা? What is ACSR? এখানে দেওয়া আছে ACSR. What is ACSR?
Aluminum conductors Aluminum conductor is steel reinforced. That is, the conductor is made of aluminum. The conductors are made of aluminum, but inside the aluminum conductor, there is this steel wire kind of thing, which is basically for the reinforcement. That is, aluminum conductor যাতে খুব সহজে ভেঙে না মানে ছিঁড়ে না যায় সেজন্য actually aluminum conductors, but inside the aluminum conductors there is the steel reinforcement. So that is the ACSR. এখন ACSR fusant এর জন্য aluminum area is this much, standing aluminum steel এর value দেওয়া আছে aluminum 54, steel 19, layers of aluminum 3, outside diameter is this much, resistance এগুলো সব দেওয়াই আছে। So okay, so এখান থেকে আমাদের কি বের করতে হবে for our math, what we need to do, radius has been calculated 1.382. কেন এটা 1.382 দেখো তো? So outside diameter for the fusant, what is the outside diameter? 1.382. So the outside diameter is 1.382. If I just multiply with the 0.3048, it will be in meter. Then divided by 2, divided by 12. কেন 2 দিয়ে ভাগ করছে বলো তো? স্যার রেডিয়াস জানার জন্য ডায়ামিটার দেওয়া আছে এই জন্য। So 12 দিয়ে কেন ভাগ করছি? So this is in inch, 1.382, it is in inch. এখানে হচ্ছে কনভার্সনের হিসাবগুলো ঠিকঠাক করতে হবে, কিন্তু বুঝতে পারছো যে দেখো এখানে কত কত দেওয়া আছে 1.382 ইঞ্চ। তোমাদের জন্য বেটার হবে এত ঝামেলা না করে 1.382 ইঞ্চ থেকে সরাসরি মিটারে কনভার্ট করে ফেলা, দেন 2 দিয়ে ভাগ করে ফেলা, বুঝতে পারলা? So like this one, 1.382 inch, 1.382 inch, I am inch থেকে মিটারে কনভার্ট করে ফেলি, তাহলে কত হবে 0.0351. So 0.0351 divided by 2 কত হবে? 0.01755. দেখো তো মিলেছে কিনা? .01755 meter. Do you understand what I have done? স্যার 2 into 12 multiply এটা বুঝিনি স্যার। এখানে যে 1.382 যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে that is in inch, এটা ইঞ্চিতে ভ্যালুটা দেওয়া আছে, বুঝতে পারছো? এই যে এটা কিসে দেওয়া আছে? ইঞ্চ, ঠিক আছে? এই ইঞ্চি থেকে ওরা প্রথমে ফিটে কনভার্ট করলো, মানে এটা হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে 12 দিয়ে ভাগ করে দিলে ফিটে কনভার্ট হচ্ছে, তারপরে সেটাকে 0.348 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে মিটারে কনভার্ট করেছে, দেন 2 দিয়ে ভাগ করে রেডিয়াস বের করেছে। এত ঝামেলার কি প্রয়োজন আমি সেটাই বুঝলাম না। সো 1.382 ইঞ্চ, এটাকে আমি সরাসরি 2 দিয়ে ভাগ করে মিটারে কনভার্ট করে ফেলতে পারি না? ডায়ামিটার কত দেওয়া আছে ফিজেন্ট ওয়্যারের জন্য? দেখো, for the fusant wire, what is the diameter? Student, for the diameter is 1.382 inch. এটাকে মিটারে কনভার্ট করো, 1.382 ইঞ্চকে মিটারে কনভার্ট করে 2 দিয়ে ভাগ করে দাও, দেখো তো রেজাল্ট কত আসে। 12 আসলে কোনো দরকারই নেই, শুধু অনর্থক হচ্ছে এত কিছু করেছে। কি ব্যাপার, তোমরা কি কাজ করবে না? মনে স্যার 1.382 কে সেটা তো বলো। .
রিয়াদ, মিস্টার রিয়াদ, ফাইন। ইয়েস স্যার। রিয়াদ সাত্তার, বলো তো এখানে ভ্যালুটা কিসে দেওয়া আছে? স্যার ইঞ্চিতে। তো এটাকে মিটারে কনভার্ট করতে পারবে না? জি স্যার পারবো। 2 দিয়ে ভাগ করলে রেজাল্টটা কত আসে বলো? আমি বলবো স্যার। নাও। Riyadh, please do it. স্যার ডুইং On. On. Yes, sir. Please give me the result. Sir, 0.017. 0 point. 0.017. কিভাবে বের করলে? স্যার হচ্ছে 1.3828 আসলে এটাকে 0.7 আসছে স্যার। এটা খুব সোজা ভাবে করবে, ইঞ্চ থেকে মিটার, মিটারকে 2 দিয়ে ভাগ Yes, করে sir. রেডিয়াসটা পেয়ে যাচ্ছ, ঠিক আছে না? উই গট দ্য আর। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে জিএম টু স্ট্র্যান্ড বান্ডালের জন্য, তাহলে আমাদের জিএমআর কত হচ্ছে দিস মাচ, ডিএস মানে ডিএসসিবি কত হচ্ছে দিস ভ্যালু। তো সেখান থেকে আমি ভ্যালুটা পেয়ে যাচ্ছি, ডিএসসি ভ্যালু হচ্ছে 0.0889 মিটার, জিএমডি ভ্যালু আমি পেয়ে যাচ্ছি 10.08 মিটার, এন্ড দেন আমরা যদি ফর্মুলাতে বসিয়ে দেই উই গেট দ্য রেজাল্টস। Is it clear for everyone? Yes, sir. Any question and how? একটা স্যার একবার বুঝে বলবেন স্যার। কোথায় বুঝতে পারছো না সেটা বলো। স্যার কোশ্চেনে তো স্যার হচ্ছে ডায়ামিটারটা স্যার মেনশন করে দেওয়া নাই স্যার, আমি টেবিল থেকে স্যার এটা কিভাবে বুঝতে পারবো যে আমার মানে এটার জন্য বের করতে হবে? সেটা বলে দেওয়া থাকবে, লাইক দিস ওয়্যার ইজ ফিজেন, PHESAND, মানে এটা হচ্ছে কোড ওয়ার্ড, ওয়্যারের নাম হচ্ছে ফিজেন্ট, ঠিক আছে? এই ফিজেন্ট ওয়্যারের জন্য এই হচ্ছে তোমার বান্ডেল কন্ডাক্টরের চেহারা টেহারা সবকিছু। তো ফিজেন্ট কন্ডাক্টরের জন্য তোমার এই টেবিলটা দেওয়া থাকলে তুমি বুঝতে পারলে যে ও আচ্ছা ফিজেন্ট, তো আমরা এটা ডায়ামিটার দিস মাচ 1.382। এবার ডায়ামিটার যদি তুমি বুঝে থাকো সেখান থেকে তুমি খুব সহজে করতে পারবে। রেডিয়াস যখন বের করতে পারবা তারপর তোমাকে কি করতে হবে, বেসিক্যালি ফর্মুলাতে বসিয়ে দিতে হবে। এই ফর্মুলা টেবিলও তোমাকে দেওয়া থাকবে, তা নাহলে তুমি কিভাবে বের করতে পারবে? দিস ফর্মুলা টেবিল উইল বি গিভেন, তুমি এই ফর্মুলা টেবিলে বসিয়ে দাও, এভরিথিং উইল বি ফাইন, এভরিথিং উইল বি ডান ভেরি ইজিলি। করতে পেরেছো নাকি না এখনো ধরতে পারলাম না? স্যার ধরতে পেরেছি স্যার। মানে তোমার কোয়েশ্চেনে বলা থাকবে যে এটা কি ধরনের কেবল। আমি যদি মনে করি এটা ফিজেন্টের জায়গায়, কথার কথা আমি যদি বলে দেই দিস ইজ এ কেবল উইথ অসপ্রে, ACSR অসপ্রে। ACSR অসপ্রে ডায়ামিটার কত? তোমার যদি এত কিছু জানা নাও থাকে, এখন তো অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে, আমি যদি বলি ACSR অসপ্রে, OSPRUR অসপ্রে, ACSR অসপ্রেতে তো যদি তুমি যাও তাহলে কিন্তু তুমি এটার কি কি আছে মানে কত ধরনের মানে পার্টের যে স্ট্যান্ডার্ড গুলো সবকিছু কিন্তু তুমি বের করে ফেলতে পারবা। দেখো, দেখছো এটা কত গেজের ওয়্যার, কতগুলো স্ট্র্যান্ড আছে, কতটা ওয়েট আছে, কতটা রেটিং আছে, এভরিথিং ক্যান বি ফাউন্ড আউট। লাইক এখানে যদি তুমি দাও স্প্রে রেডিয়াস দাও, তুমি কিন্তু এখান থেকেও সেটা বের করে ফেলতে পারছো। বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য কন্ডাক্টর ডেটা শিট। মনে করি রিয়েল টাইমে যখন তুমি এই ধরনের কাজ করতে যাবা তখন তুমি কিভাবে রেজাল্ট গুলোকে বের করে নিয়ে আসবে।
যেমন আরো কয়ের আছে, যেমন টার্কি আছে, হাঁস আছে, সোয়ান আছে, সোয়ানেট আছে, সোয়ালো আছে, হাজার রকমের ওয়্যার আছে। এখন সব তো তোমার দরকার নাই, তোমার যেটা প্রয়োজন তুমি সেটার ডেটাটা নাও। যেমন অসপ্রে, এখানে কি অসপ্রে আছে? Is there any osprey over here? Peacock, starling. জি স্যার আছে উপরে স্যার হকের পরে ছিল স্যার। প্রথমটাতে না দ্বিতীয়টাতে? দ্বিতীয়টাতে দ্বিতীয়টাতে, স্যার সেকেন্ড তাই না? এটা জি স্যার যদি অসপ্রে হয়, অসপ্রে ডেটা শিট দেখে তুমি বুঝতেছো ম্যাক্সিমাম ডিসি রেজিস্ট্যান্স দরকার নাই, রেটেড স্ট্রেংথ দরকার নাই, ওয়েট দরকার নাই, অ্যাপ্রক্সিমেল ওভারঅল ডায়ামিটার। ওভারঅল ডায়ামিটারটা কত বলতো? 22.35 মিলিমিটার। ইয়েস অর নো? ইয়েস স্যার। তো তার মানে ডায়ামিটারটা কত? 22.35 মিলিমিটার। তো তাহলে এখান থেকে তুমি মিটারে কনভার্ট করে রেডিয়াসটা বের করতে পারবে না? 22.35 মিলিমিটার, মিলিমিটার থেকে মিটার আসতে গেলে কি করতে হবে? কি করতে হবে বলো? স্যার 1000 দ্বারা ভাগ করতে হবে। তাহলে আমি কত পাচ্ছি? 0.01175 মিটার। তার মানে অস্প্রে যেটা, যদি সেম ম্যাথ আমি বলে দেই যে সেম ম্যাথ ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট ফর দ্য অস্প্রে, তো তোমার তখন রেডিয়াসটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। বুঝতে পারছো? যখন রেডিয়াস চেঞ্জ হয়ে যাবে তারপরে ক্যালকুলেশন তো সোজা, তারপর ক্যালকুলেশন তো জাস্ট ইউ নিড টু ডু ইট বাই স্টেপ বাই স্টেপ। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এখন এই পর্যন্ত থাকুক, আমরা একটা ব্রেক নিয়ে আসি, কি বলো? জি স্যার। ওকে স্যার। So we are going again within few minutes.
Students, may we start the class now? Hello. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So let's start the class. So now this is another math where each conductor of the bundle conductor line is shown in the figure number 4 is ACSR pheasant. Again, it is ACSR pheasant. Find the capacitive reactance to neutral of the line in ohm kilometers per phase. Okay, ভালো কথা। মানে এখানে কি কি বলা আছে যে okay, these are the bundle conductor. The distance between three phases are 8 meter, 8 meter, and 10 meter. This is ACSR pheasant. We need to find out the capacitive reactance to neutral of the line in ohm kilometers per phase. তো তার মানে আমাদেরকে ক্যাপাসিট্যান্সের ভ্যালুটা বের করতে হবে। So can you do it? The distance between the conductors are given, which is 45 centimeter. The distance between the bundle conductors are 45 centimeter. That is small d is 45 centimeter. The distance between the bundle conductors are 8 meter, 8 meter, and 10 meters. Three phase এর মধ্যে যে bundle conductor গুলো আছে তাদের মাঝখানে distance হচ্ছে 8, 8, 10. তো তাহলে কি পার্থক্য হবে বলো? Previously we did the math with 2 bundle conductors. Now we have to do the math for 3 bundle conductors. তাহলে এখানে কি কি হবে বলো? First of all, the radius. আমাদের রেডিয়াসটা জানতে হবে। তো রেডিয়াস তো আমরা একটু আগে বের করেছি, তাই না? কত বের হয়েছিল? সেম 0.01755 meter. Is not it? 0.01755 meter. Now for a 3-strand bundle, মানে এখানে যে বান্ডেল কন্ডাক্টর আছে এখানে কতগুলো স্ট্র্যান্ড আছে? 3টা করে। তো তাহলে এটা জিএমআর যেটা সেটা হচ্ছে ডিএসসিবি। ডিএসসিবিটা কত হবে? 9 root of r into d and whole cube বা অথবা root over 3 times of r d square. এটা কোত্থেকে আসতেছে? এই যে এখানে ফর্মুলা কিন্তু দেওয়া ছিল, তাই না? তিনটার জন্য ফর্মুলাটা কি হবে? 3 root of r into d square. 3 root of r into d square. তো তাহলে আমরা এখানে বসিয়ে দিই 3 root of r into d square বসিয়ে দিচ্ছি। কত পাচ্ছে? জিএমআর হচ্ছে 0.1526 মিটার। জিএমডি হচ্ছে জিওমেট্রিক্যাল মিন ডিসটেন্স, ইকুইভ্যালেন্ট ডিসটেন্স 888 মাল্টিপ্লাই করে √3 দিয়ে করে দেবো, তাহলে হচ্ছে 8.61। আর ক্যাপাসিট্যান্স টু নিউট্রাল এর যে ফর্মুলা দ্যাট ইজ 2 pi epsilon naught divided by ln d equivalent by dscb, ভ্যালু বসিয়ে দিচ্ছি। we are getting the results in ফ্যারাডে পার মিটার। এটা ফ্যারাডে পার মিটারে আছে, তা আমরা এটা তো খুব সহজেই এটা হচ্ছে ক্যাপাসিট্যান্স। তো once we know the capacitance we can find out the reactance very easily. Reactance কত হবে? 1/2 pi fc, তাই তো? 1/2 pi fc। c এর ভ্যালু বসিয়ে দেব, f এর ভ্যালু হচ্ছে 50, we will get the reactance value. ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার এই ম্যাথটাই তোমাদেরকে একটু হোমওয়ার্ক না ক্লাস ওয়ার্ক দিচ্ছি। তো এবং একটা বোনাস পয়েন্ট থাকবে। সিম্পল একটা ম্যাথ দিচ্ছি তোমাদেরকে। The same math you should do with 35 centimeter. The difference will be 35 centimeter and it will not be pheasant. এটা pheasant হবে না। This where is dove. Can you do it? জি স্যার, করতে পারবো স্যার। Everything is fine. Everything is okay. Just the difference is this is ACSR dove and the distance between two bundle conductors are 35 centimeter. এখন করতে পারবো সবাই? Yes, sir. পারবো স্যার। স্যার ডাবের জন্য স্যার প্যারামিটারটা কত স্যার একটু বলবেন? দেখে নাও। তোমাদের এটা তো অলরেডি লিস্ট, আমি তো অলরেডি এটা মেল করে দিয়েছি, ফাইল তোমাদেরকে শেয়ার করে দিয়েছি। তোমরা ফাইলটা একটু দেখে নাও, তাহলে তো পেয়ে যাচ্ছে।
আর সেম লাইক বিফোর তোমরা এটা আমাকে শেয়ার করবে কোথায়, আমি দেখাই দিচ্ছি লিঙ্কটা কোথায়। যেমন লাস্ট ক্লাসে যেটা করেছো তোমরা, যেমন রিয়াদ বিন সাত্তার, সাত্তার আছো নাকি? রিয়াদ বিন সাত্তার, ওয়াই ইউ হ্যাভ শেয়ার্ড ইট হিয়ার, তোমাকে বলা হচ্ছে এখানে রিপ্লাই করার জন্য। আব্দুল্লাহ আল নোমান তালুকদার, এগুলো কিন্তু আমি চেক করব না। সলিউশন যেটা যেখানে দিতে বলা হচ্ছে সেটা সেখানেই দেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করতেছি, ঠিক আছে? যেমন আজকে যেটা করা হচ্ছে সেটা এখানে 8 নাম্বার, আজকে হচ্ছে 8 নাম্বার ক্লাস, এখানে তোমরা রিপ্লাই করবা। কতক্ষণ লাগতে পারে? 3:30 হলে তো হয়, তাই না? 20 মিনিট সময় আছে। স্যার আর একটু বাড়াই দিলে হয় না স্যার, 5 মিনিট? লাগবে না, এটা এত সময় লাগবে না, এটা কারণ সবকিছু তো দেওয়াই আছে, এভরিথিং ইজ সেম, জাস্ট দ্য ডিফারেন্স ইজ ইট ইজ ডাউন। কিন্তু কথাটা হচ্ছে সবাই কিন্তু এইখানে আমি যে পোস্টটা করেছি, ইউ শুড পোস্ট, ইউ শুড রিপ্লাই হিয়ার। তোমরা কিন্তু অন্য নতুন করে পোস্ট ক্রিয়েট করবে না, তাহলে কিন্তু আমি ট্র্যাক করতে পারবো না। বুঝতে পারছো সবাই? হ্যালো এভরিওয়ান, আর ইউ হিয়ারিং মি? I have shared a Yes, sir. post in discussion channel. ডিসকাশন চ্যানেলের যে পোস্টটা আছে সেই পোস্টে শুধুমাত্র তোমরা রিপ্লাই হিসেবে তোমাদের অ্যান্সারটা পাঠাবা, রিপ্লাই করবে, নতুন করে পোস্ট ক্রিয়েট করবে না। লাইক রিয়াদ বিন সাত্তার, সাত্তার আর ইউ হিয়ারিং মি? মিস্টার রিয়াদ সাত্তার নাই। তো তারপরে হচ্ছে আব্দুল্লাহ আল নোমান তালুকদার, তালুকদার আছো? তালুকদার, আব্দুল্লাহ আল নোমান তালুকদার, আসাদুর জামান, আসাদুর জামান নাই। So these people, they have done the mistake. ওরা কোনো মার্কস পাবে না, তো এখানে রিপ্লাই করতে হবে কিন্তু। ওকে, সো হোয়াট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন? কোয়েশ্চেন ইজ জাস্ট লাইক দ্য math, just like the same question, same thing. The difference is this would be 35 centimeter. What would be the difference? It will be only and only 35 centimeter. This will be 35 centimeter. আর ওয়্যারটা কোনটা হবে বলো? ওয়্যার will be down. বুঝতে পারছো? Yes, sir. So please do it.